Making sure she's not. Ah, there it is. Hi, guys. Welcome to Super Days with Super Dave. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në Super Ditën me Super Dave. I'm here joined with the beautiful Xheneta Zymeri, who is translating all of this into beautiful Albanian, as well as co-creating with me on these beautiful times. Jam shumë i lumtur që sot jam bashkë me Xhenetën, që e do të përkthej në gjuhën shqipe, dhe është, domethënë do të jetë bashkë krijuese në këtë Facebook Live. Hi Dave, thank you. Hi, beautiful Xheneta. Hi. So happy to be here. Yeah, I'm happy to have you here. I'm really delighting, guys, because we're going to expand out this understanding of easy, gentle, and general. Jam shumë e emocionuar për çfarë do të flasim sot, sepse sot do ta zgjerojmë konceptin e lehtë, ngadalë dhe konceptin e përgjithësisë, përgjithshme. There are so many personal development teachers here in this world saying that you need to work hard and make things happen and get it done. Ka shumë njerëz që punojnë në zhvillimin personal dhe janë shumë në atë hapësirën që duhet të punosh shumë që t'i bësh gjërat të ndodhin. Duhet të jesh shumë në atë hapësirën që t'i bësh gjërat të ndodhin, të punosh shumë në një farë mënyrë ndoshta të dalësh prej vetes tënde. And although some of these teachers may have the best of intentions and their heart may be in what they're sharing, dhe ndoshta këta njerëz, edhe sigurisht që këta njerëz kanë interesat më të mira në zemër për krejt ata që e ndajnë. if you come from that space of thinking that you need to make something happen or get it done or do it and do it fast, you also come from this space of dependency on the person who's giving that information. Nëse jeni duke operuar në atë hapësirën që duhet t'i bëni gjërat të ndodhin shpejt. Duhet të jetë një procedurë që është e shpejt, duhet të dilni prej asaj zonës që t'i bëni gjërat. Të gjitha këto në një farë mënyrë nuk jeni vetvetja, sepse po bëni të varur prej personit që po ju flet për këto gjëra. Because then you start to come from a space of they have the answers that I need. Sepse pastaj jeni në atë hapësirën që këta I kanë përgjigje që unë kam nevojë. And without them, what will I do? Dhe pa ta çfarë do të bëja? I'm here to open this up and to soothe the energy on this idea, though. Jam këtu për të hapur pak a shumë këtë bashkëkrijem që kjo ide të kuptohet ndryshe. Consider this, you guys. You didn't come here to live a life of struggle, a life of hardship, a life of challenge. Konsiderojeni këtë njerëz, ju nuk jeni këtu për të jetuar një jetë me sfida, një jetë ku nuk jeni një jetë ku keni shumë sfida dhe nuk jeni të lumtur. But rather, you came here to experience joy and freedom and expansion. Por ju jeni këtu që të përjetoni gëzim, që të përjetoni zgjerim, që të përjetoni lumturi. And you're here to enjoy it in a very easy, gentle, and general manner. Dhe jeni këtu që ta bëni këtë në një mënyrë shumë të lehtë, në një mënyrë që juve ju bën të ndjeni më mirë dhe të përgjithshme, jo ndoshta shumë specifike. Yeah. Anything you want to add, Xheneta? Well, I'm just, I'm just translating and enjoying all of that, and well, I just felt, it's very, it's this distinction that we are not here to learn lessons. We are not here to learn things, but we are here to expand, and it's very different. Maybe it may sound kind of similar, but it's very different. Yeah. And really, it's like it's the purpose of all that it is joy. Yeah, so to just to take it easy and knowing that everything is within us. Yeah, I love that, Xheneta.
And, I have a saying which is life isn't about tests and lessons, it's about gifts and blessings. Jeta nuk është testime dhe mësime. Jeta është për bekime dhe lumturi. And that, guys, everything in our life really is a gift and blessing if we allow it to serve us by just flowing forward. Dhe në jetë gjithçka është një farë është gëzim, është zgjerim nëse ne i lejojmë të jetë ashtu, përderisa ecim përpara. And we do it easy, gently, and generally. Dhe këtë e bëjmë shumë lehtë, ngadalë dhe gjenerale. One of the big discussions with this is people go, yeah, but if I'm not being specific, how can I draw these things that I desire into my life? Shumica e njerëzve në këtë kontekst mund të flasin se mirë, okay, e kuptova këtë, por nëse nuk jam specifike, atëherë si mund t'i marr gjërat që dua në jetë? Because all the gurus say and all the experts say that I'm supposed to be specific and detailed, and the more detail that I have, the faster it should come, right? Sepse të quajturit ekspert ose gurut gjithherë thonë që duhet të jemi shumë specifik, sepse sa më specifik që jemi, aq më shumë I tërheqim gjërat që I duam. But most, if not all, of the gurus miss this one point is, yes, but how do you feel when you focus on these specifics? Por shumica e guruve pak a shumë, dhe më thënë, e kalojnë këtë koncept kur flasin për këto gjëra. E kalojnë konceptin ndoshta më të rëndësishëm, ndoshta asnjëherë nuk I pyesin se si ndiheni ju për këtë temë. Because for most people, guys, when they focus on specifics, they feel doubt, they feel stress, they feel resistance. Kjo është arsyeja pse unë po them kështu, sepse për shumicën e njerëzve kur flitet për specifika, ata janë shumë fillojnë të ndihen jo rehat. And to try to buck resistance is like trying to take your boat in a stream of water and then get it going downstream and then decide, no, I'm going to start paddling upstream. Kjo është, do më thënë, nuk je vetvetja. Do më thënë, kjo është sikur të jesh me një anije në ujë edhe pastaj të jesh duke lundruar kundër rrjedhës së ujit, që në këtë rast është vetja jote e vërtet dhe pastaj në atë moment, me njëherë të ndryshosh me anije drejtimin, por duke qenë atë, do më thënë, duke mos e bërë atë prej situatës kur ndihesh mirë. Do më thënë, në atë moment vetëm e ndryshon ashtu, e merr konceptin edhe fillon me atë koncept, edhe pastaj thua, jo, unë jam mirë. And just like the canoe, we can get in there and we can paddle really, really hard, and we can paddle really, really hard, and we can do all this effort, but we're not going to go very far. Kjo është sikur të thuash që nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi, unë jam kundër rrjedhës, jam kundër vetes së vërtet në këtë rast, por unë do të kem sukses sepse unë po mundohem shumë. And it's because we're paddling upstream. We don't need to paddle upstream. Set down the canoes and allow yourself to just go with the flow downstream. Sepse ideja është që të shkojmë me rrjedhën. Do të thënë, të shkojmë përpara ato që në të vërtet jemi. So let's give a really easy example that so many people probably have their attention on regarding this. Le të japim një shembull të lehtë që njerëzit ta kuptojnë më mirë këtë koncept. Money. Ooh. Paraja. Money tends to be a subject where people think the more specific that I become with this, the faster I can draw it into my experience. Mirë, okay. Në këtë rast parat janë koncepte që shumica e njerëzve mendojnë që sa më specifik që janë, aq më shumë do të tërheqin para. But consider this, you guys. Sometimes even the word money is too specific to what you're really desiring, which is abundance. Por konsiderojeni këtë, ndoshta ndonjëherë edhe vetë fjala para është shumë specifike, duke marrë parasysh fjalën bollëk.
And that's because even like Abraham says, money and freedom are synonymous. Ndoshta kjo është për arsye se edhe Abraham tha që paraja dhe liria janë sinonime. So oftentimes when people are saying I want money, they're not really focused on the actual money. They're focused on the feeling that it brings, and one of those feelings tends to be freedom. Ndonjëherë arsyeja, mirë, në përgjithësi arsyeja pse njerëzit duan para në esencë është që duan liri, duan të ndihen të lirë. And even when I said the word money, did you feel a certain way? Kur e thash fjalën para, a ndjet, a patë ndonjë reakcion? If when you heard me said it, you were feeling, yeah, that feels good, but A thatë që kjo më bën të ndihem mirë, por that means there's some resistance there, and that's okay. kjo do të thotë që keni pak rezistencë, por që është shkrit në rregull. So allow yourselves, guys, to go easy, gentle, and general, even with that subject too. Lejojini veten që të jeni të lehtë, general. Domethënë, ta doni veten ashtu si jeni dhe të jeni okay aty ku jeni. Because when you can open this up and be general about it, the specificity of money must fill in at some point. Sepse kur kur jeni të drejtuar në këtë mënyrë, specifika do të vinë tek jo, por do të vinë do të vinë lehtë. Domethënë kur jeni prej asaj jeni general, të përgjithshëm. Because money is a part of abundance. Sepse paraja është pjesë e bollokut. So feel this, guys. Things like there's an abundance of air flowing through my body. Ndjeni këtë për veten tuaj. Bollok është bollok, edhe bollok është koncept i njëjtë për të gjithë konceptet e tjera. Mendojeni kështu, kur dilni të merrni ajër të pastër, a thoni që duke marrë frym po ndjej tërë këtë ajër me bollok. There is an abundance of energy all around me. A e thoni sepse çdo herë pasturia dhe bollok është duke rrjedhur sikur ajri rreth neve. I live in an abundant universe. Unë jetoj në një univers me bollok. I know that even if I can't see the sun, it's still there. E di që edhe nëse nuk mund ta shoh diellin, është akoma aty. Do you see how from these examples, there's no emphasis on money, but it absolutely can contain the expansion of money? A e vërini që me këto shembuj nuk jemi specifik, nuk jam specifik me parat, por mund ta lidhni me konceptin e parave. You want to add something, Xheneta? Well, you just, I don't, well, not necessary, because you just said it Okay. so well. But, Yeah. but it's, well, from my perspective, it's like we are energy. And we are more than this physical body. Yeah. And then, as you said, it's in the air, it's all around us. It's this energy that creates worlds. We are that energy. We are part of that, Right. We are not less than that. Right. And for me, seeing things from that perspective is really different, because it's so unlimited. You just feel how unlimited you are. Yes. And then you just really be who you really are, and you don't need to make things happen, because you know that for every moment there are things for you, for not even for every day, but for every moment, because like you said, also it's in the air, and you just really enjoying all of that, and you are really feeling and flowing, and really knowing that we can do it only right. Yes. Yeah. I love that you said that, Xheneta. And I wanted to read what Jen said. She says, feel your feelings, and if you feel any negative emotion, acknowledge it in brief, and you shift your focus to a better feeling.
Yep. ndjenja tuaja, dhe nëse ndjeni ndonjë emocion ndryshe, atëherë pranojeni atë dhe menjëherë zhvendoseni në një diçka tjetër. Yeah. I mean, I love that, Jen. It's just so true that um, because this area of what we're talking about regarding abundance, guys, um, it's about understanding that not only do we live in an abundant universe, but we too are abundant beings. Kjo është koncept pak ndryshe, ndoshta ne jo vetëm që jetojmë në një univers bollëk, ne jemi ajo që një bollëk. So not only is abundance your birthright, but it's an extension of who you are. Dhe jo vetëm që bollëku është e drejta jote, e lirisë, e lindjes, por të je zgjerimi i asaj energjie. Yeah, yeah. And so to understand that it's a part of who you are, Dhe duke e ditur këtë, that allow yourselves to be comfortable with who you are. dhe domethënë në këtë mënyrë, në këtë koncept, ju e lejoni veten të jeni rehat me atë që jeni, me atë kush në të vërtetë jeni. And again, you can be gentle and general and easy with yourself on this. Edhe një herë, ju mund të jeni shumë në rregull, shumë lehtë dhe të përgjithshëm me këtë. Yeah, I just, I love that you said that. Even I was, wow, But thank you that you said that, because I just felt that too. I just felt that energy. Yeah. Because I know sometimes for people this can be different, quite different, But I mean, being easy about that. Yeah. It's okay whenever you are with all of this. It's okay. Exactly. It's just let yourself flow forward. Exactly. And the other thing too is just like Xheneta was saying, which is that if this feels very new to you, nëse kjo është shumë e re për juve, allow yourself to be okay with what you're feeling. lejoni veten të jeni rehat me atë që ndjeni. To not beat yourself up or to put yourself down for what you're feeling. Mos e kritikoni veten tuaj për atë që ju e ndjeni në lidhje me këtë. But by acknowledging how you feel in brief and flowing forward into a better feeling space. Por pranojeni atë që jeni duke ndjer dhe kaloni në një gjendje më të mirë, pak që ju bën të ndjeni pak më mirë. By doing this, you are tapped in, tuned in, and turned on to everything that you are, including abundance. Duke e bërë këtë, ju jeni shumë të lidhur me gjithë qka. Dhe më thënë, ju jeni në atë valë energetike, ju jeni pjesë e asaj, me tërë këtë, me gjithë këtë bollëk. So the next question that tends to rise is, okay, Dave, I'm feeling good. Now what? Pyetja tjetër që mund të vijë është, në rregull, Dave, po ndihem shumë mirë, por çfarë tani? What do I need to do next? Çfarë mund të bëj tani? Well, consider just enjoying the fact that you're feeling good. Mirë, merreni parasysh që vetëm të kënaqeni që po ndjeni mirë. By focusing on how good it feels instead of trying to figure out how to create more of it or how to do it faster. Duke u kënaqur me atë që jeni duke u ndjer, dhe jo duke u munduar të kuptoni se si mund ta zgjeroni, si mund ta bëni më shpejt diçka tjetër. You allow the natural momentum of what feels good to expand and to unfold beautifully in what feels good to you. Dhe ju e lejoni momentin tjetër të ekspandoj në atë që çfarë ju bën të ndjeni mirë juve. Now, as I'm saying this, there's lots of people who would say, well, that just seems wishy-washy. That just seems silly. Shumica njerëzve që ndoshta po e dëgjojnë këtë mund të kenë reaksione jo të mira në lidhje me këtë. But there's two things to consider with this as you guys are feeling this energy. Por dy gjëra janë këtu.
The first is that source is never judging you, condemning you, or criticizing you for anything you've done or are doing. Dieni këtë që burimi asnjëherë nuk ju gjykon. Zoti asnjëherë nuk ju gjykon për çfarë do që jeni duke e bërë. And the second is that if people are judging you, here's a great quote, which is that you cannot be the light and hold another in darkness. Dhe nëse njerëzit e tjerë po ju gjykojnë juve, këto është një thënie. Nuk mund të jesh ti nuk mund të jesh në dritë dhe ti mbash të tjerët në errësirë. So even in those moments when you might hear people saying, well, don't do that, that seems stupid, they're from that space, not coming from their own source of love and light. Nëse ndonjëherë njerëzit po të thonë ndoshta merrni kritika që nuk jeni duke e bërë në rregull. Kritika të llojit që ju bëjnë ndoshta të ndjeni jo mirë, konsiderojeni këtë. Ata nuk janë duke folur fjalë që janë prej burimit. And that you don't need to push back and say, I'm brighter than you, I'm a winner, you're a loser. Nuk keni nevojë të debatoni ndoshta, të vendosni energji shtyse në këtë rast, të thuani që unë jam në rregull, unë jam një fitues, ti je një humbës. Because anything that we push against, guys, pushes back on us. Sepse gjithçka që shtyjm kthehet. But to acknowledge and brief, not my preference, and then to flow forward into what would feel better. Por ta pranoni dhe domethënë ta pranoni, të mos ta injoroni, por ta pranoni dhe të thoni që mirë, kjo nuk më bën të ndiej mirë, por unë po e pranoj dhe unë po vazhdoj në diçka tjetër. Yeah. Yeah, yeah, I mean, this is very inspiring share, you know, because I know that people can mostly in this point say that well, I am feeling and flowing, and I'm very inspired, and you know, just feeling and flowing, but the other people are not understanding me, you know, and then when you are really who you really are, you just see the others through the eyes of source, you know, and you just when you feel you're unlimited, who you really are, it's like you know that there are some words, but you know it's not a big deal. and you just know that they are unlimited too, and you just flow with your feelings, and really knowing that you don't have to save anyone. Right. You know, you don't have to, because in the same way that God is there for you, is there for the other person, and sometimes, well, maybe always, it's a choice. You know, yeah. It's a choice. You're right. And even if sometimes we don't make the right choices, God is still there. It's still there for anyone. It's never too late. It's never, you know, just to feel you're unlimited, and knowing that no one can do that for you. Truly, no one. It's very individual, no matter who is that person. Right. It's you are you. You are just, you know, just be, and yes, be easy. Be easy about that. And just, you know, and really it's very easy when you are who you really are, when you just are who God created you to be. Yeah, exactly. Yeah. And it's about and I'd love for you to translate this too, Xheneta. It's about our ability to be comfortable with being comfortable. And we would say that as a recommendation, just be comfortable feeling good first. Si rekomandem është je rehat me atë që je duke u ndier tani. And just like Xheneta said, just know that God, source, the universe, loves you unconditionally, no matter what you've done, are doing, or did. Dijeni që Zoti burimi ju do pa kushte, pa marrë parasysh se çfarë keni bërë, jeni duke bërë. Source is not viewing things in right or wrong, or winners and losers.
Zoti krijuesi asnjëherë nuk ishte gjërat si gabim, gabim keq ose të vërteta të pavërteta. but rather that energy, the godlike energy from within us, Por ajo energji mrekullueshme që është edhe brenda neve, is always viewing things from a space of perfection and satisfaction. çdo herë shikon gjërat prej konceptit të perfeksionit. And the thing is that we don't need to goose up our good feeling, you guys. Nuk kemi nevojë ta justifikojmë pse ndihemi mirë. What I mean by that is that if we're feeling good, we don't need to be feeling really good. Kjo është që kur jemi duke u ndjerë mirë, nuk kemi nevojë të ndihemi shumë mirë. Because in thinking that we need to feel really good if we're already feeling good means that in those moments we're pinching off our connection with Source, with God, and the universe. Dhe dijeni që nuk keni nevojë të ndjeni shumë mirë. Nuk keni nevojë gjithsesi të ndjeni shumë mirë, sepse në këtë mënyrë ndoshta po diskonektoni nga pak, sepse nuk jeni në të vërtetë ai që jeni, domethënë nuk ka nevojë që të jeni gjithkohën të emocionuar, vetëm të ndiheni mirë. And as silly as it sounds, when we're doing that, we're focusing on the power of our alignment instead of enjoying the pleasure of our alignment. Dhe në këtë rast jemi duke u fokusuar në fuqinë e të ndjenurit mirë, jo në kënaqësinë. But when we can just be comfortable feeling good, por vetëm kur mund të jemi rehat me atë që ndjemi. Here's what tends to magically happen, you guys. Kjo është ajo çka kjo është tendenca e asaj që mund të ndodhë magjikisht. You're feeling good, and then you're inspired to do something else that feels good. Ju jeni duke u ndjerë shumë mirë, dhe pastaj jeni të inspiruar që të bëni diçka tjetër që ju bën të ndjeni mirë. And then you're inspired to do something else that feels good. Dhe pastaj diçka tjetër. And then you notice you're not just feeling good, you're starting to feel like really good. Dhe pastaj me kohë vëreni që nuk jeni vetëm duke u ndjerë mirë, por jeni duke u ndjerë me të vërtetë mirë. Which inspires you to do other things that for some reason feel really good. They don't make logical sense, but they feel really good. Yes. Dhe ndonjëherë ndjeni që t'i bëni disa gjëra që ju bëjnë të ndjeni mirë. Domethënë, ndoshta ndonjëherë nuk ka logjik, por thjesht I bëni. And then you start to notice other things in your life are starting to feel good. Relationships, finances, other things that you never even had your attention on. Dhe pastaj edhe pa vëmendjen tuaj e vëreni se si çdo fushë e jetës tuaj po përmirësohet. Lidhjet tuaja, gjithçka tjetër. And then you start to realize you don't just feel really good, you're feeling great. Dhe pastaj fillon domethënë atë konceptin që jo vetëm që je duke u ndjerë shumë mirë, por je duke u ndjerë mrekullueshëm. And by the time you logically take a look at it, you realize, well, that was only several days. Dhe pastaj, domethënë nga perspektiva juaj, ju mund të thoni që mirë këto kanë vetëm disa And ditë. that it didn't take weeks and it didn't take months and it wasn't uncomfortable in the slightest. Dhe nuk ka marrë ditë, nuk ka marrë muaj, domethënë ishte vetëm prej një pozicioni që unë një herë u ndjeva në rregull me atë që jam dhe pastaj erdha deri këtu. And in fact, by me just being easy and gentle in general, I noticed some specificities automatically coming into being. Dhe duke u ndjerë rehat domethënë në generale, me kalimin e kohës vërejta që disa specifika po më vinë, po I ndjej. And that, ladies and gentlemen, is what we're talking about here. Dhe kjo njerëz, kjo është ajo çfarë jemi duke folur këtu. Yeah, go ahead, Xheneta. Yes, thank you. Sure. It's well, you know, when you just said that, you know, you will feel inspired. I felt very
talking because it's like really from that space of feeling good. Then Yeah. being inspired, not do this because you will feel good. Do this, all of that. Right. But Right. really, you will be inspired. You will Yep. be inspired, and your inspiration can be really different from your friend inspiration, your Right. family inspiration, and Yeah. it doesn't mean that it's bad, Right. but it's very individual, and it's within, it's inspiration. It's Yeah. you do that because it feels good, and like you said, it's sometimes it doesn't make sense, but you are really who you really are, and you are feeling you're unlimited, you are, and just very easy and very comfortable who you really are. You are inspired. Right. Right. Yeah, I love that. And I want to read what Jen wrote here. She says, God's source, your inner being, is always calling you forward to what you desire. When you resist, you feel bad. Yeah. Zoti burimi që një juaj e brendshme çdo herë po ju theret përpara tek ajo që ju e dëshironi. Kështu që kur e rezistoni, ju ndiheni keq. Right. And I think the understanding too, you guys, is the reason that we feel bad when we're feeling bad, in essence, Kjo është njerëz sa kuptoni që arsyeja pse ne ndihemi keq, në esencë, is oftentimes not because of what someone did to us or the things that are happening outside of our own circumstance. do të thonë të shumtë në rasteve nuk është çfarë dikush na ka bërë neve, ose çfarë të tjerët kanë reaguar, ose rrethonat e jashtme. Consider this instead, Konsiderojeni këtë. that it is because we are in those moments viewing it differently than the eternalness of who we truly are, of beings of pure love and light. Konsiderojeni që në këtë moment jeni duke i shikuar gjërat ndryshe nga ajo se si e shikon qenia juaj e brendshme. And what we're feeling is not bad about that. What we're feeling is the dissonance from that who we truly are. Dhe ajo çfarë po e ndjejmë nuk është e keqe, por është vetëm, në fakt është shumë e mirë, sepse është vetëm një lajmëtar që ne nuk jemi duke i lejuar gjërat të vinë. Dhe më thënë, nuk jemi, sepse ne i kemi krijuar dhe tash nuk po e lëm të vijë tek ne. Yeah, yeah. And that there's such power, guys, in being easy, gentle, and general. Dhe ka kaq shumë fuqi njerëz të jeni të lehtë dhe general. And one of the benefits is that it allows you to feel your own stability of who you truly are. Dhe njëra prej përfitimeve është që ju bën të ndiheni ata që në të vërtetë ju jeni. One of the things that tends to happen very frequently with people when they start to feel their own connection to God and to Source and to the universe Për shumicën e njerëzve, kjo do të thënë fillon të ndodh kur fillojnë ta ndjejnë lidhjen me Zotin. is that they get very excited that they're feeling this connection. Dhe ata emocionohen shumë kur e ndjejnë këtë lidhje. And with all compassion, that's incredibly understandable. Dhe me krejt dhe mpushurinë për këtë çështje është krejt e kuptueshme. But more times often than not, then they go, okay, how do I create more? Por në të shumtën e rasteve, domethënë ata shkojnë në rregull, si mund të krijoj më shumë. And I know you could feel that because it was very forced. It was very emphatic. It was very much like, what should I do? Scary. Ndoshta ju e keni ndjerë këtë sepse ishte në atë zonën se çfarë tani duhet të bëj. Çfarë tani duhet të bëj gjërat të ndodhin. Do të thonë, dilni prej vetes suaj, të vërtet, të i bëni gjërat të ndodhin në vend që ti lejoni të ndodhin. And when you've either witnessed this for yourself or in others, seeing people do that, Kur e vëreni këtë për veten tuaj dhe për njerëzit e tjerë,
It puts them into a space of thinking that they need to focus on how to create more instead of just enjoying what they're already currently creating. Do më thënë jeni në atë zonën që të krijoj më shumë në vend që të kënaqeni vetëm me atë që e keni krijuar sepse realisht duke u kënaqur me atë që e keni krijuar do të tërheqni më shumë. And that the universe, guys, has already created every one of our heart's desires. Every single one of them. Dhe universi vetëm se ka krijuar gjithçka që ne e dëshirojmë. So that there's nothing that we need to do to create it or to get it, or that we need to do something to be deserving. Nuk ka ndonjë diçka që të bëjmë, të ndodh ose të kuptojmë se si mund të jemi meritor. From source and God's perspective, you were never condemned because there was nothing to condemn in the first place. So therefore, you never need to forgive anything. Nga perspektiva e Zotit nuk ka asgjë që mund të falni, sepse gjithçka është perfekte dhe domethënë vetëm të ecni përpara. And you also don't need to dig in and go, well, what could I have done better? Dhe nuk keni nevojë të ktheheni asnjëherë mbrapa që të thoni çfarë mund të kisha bërë më mirë. Because from God and the universe's perspective, you're doing everything perfectly. Sepse nga perspektiva e Zotit, gjithçka që jeni duke e bërë është shumë perfekte. Can you feel the relief in that? A mund ta ndjeni në lirimin e këtë? Does hearing this potentially soothe you more? Potencialisht, duke dëgjuar këtë, a nuk ju bën të ndjeni më mirë? You guys are so incredible and amazing, so allow yourself to be in the receiving mode of all that you are. Ju njerëz jeni të mrekullueshëm, kështu që lejoni veten të pranoni gjithçka që e meritoni. Të jeni në gjendjen e të pranuarit. Yeah, you want to add to that? Really enjoying everything and yes, translating and enjoying and being very it's very inspiring. It is very inspiring and really to not rush because we are not going anywhere. But rather than being in that space of really enjoying all of that, because we are here to enjoy things, we are here for the joy of that. So and by enjoying you attract, really, you attract everything else. Yeah. Because someone can say, but I have desires and I don't have time to enjoy. But by enjoying, you will attract. And it's very different from making things happen, because you just enjoy who you really are, who God created you to be. And like you said, it's already there. You don't have to create anymore. Right. But we are always expanding and it's very perfect. But it's already there, created. Yeah. So just, yes, to just be more in that receiving and I just loved so much how you said that because it's very inspiring, because sometimes people can really see things that are there for them, or but they don't feel worthy, and when they don't feel worthy, it is there, but you're not in vibration with that, and you're never going to see that. That's right. And just as a short example, it's like when someone really loves you so much, and you don't feel worthy of that love, Yep. Even if that person is really saying I love you every moment, every day, you cannot feel that. You always will be in that state of maybe it's not wrong, maybe it's not true, Right. Maybe they are saying just like that, or maybe they didn't feel good, maybe they are just in that thinking space, it's individual, but just really it happens. And when you're worthy, you just are, you are vibrating with that,
Yeah. and that person doesn't have to say you a lot of times because you will feel that, you Right. know. Right. and 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 really it's very, and for me it was very different when earlier I just was in this space, you know, because oh my, it was so different, so much easier, everything. And then when I just did take this, you know, I just smiled because I was, you know, in that space of really things were there, and and kind of I didn't, and it's perfect because we are always becoming, but I didn't, and it's always perfect. Everything is perfect. Everything always. Yeah. But I didn't want. You know, you know. I didn't was vibrating with that. So the whole attention is in that person. You know, in their reaction, Excuse in me. everything else, because you just you know you are in that space of not feeling who you really are, Right. and then you just, you know, you are just you are really not being who you really are, and maybe you just know deep down who you really are, but you just sometimes wait for someone to tell you that, or you know you just like you said, it's not outside condition, it's always you, always you. Yeah. 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 I love that, Janita. Yeah, I agree. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. And thank you for saying this is so inspiring. I'm just sharing what I feel. So, yeah. Thank you. Faleminderit që ta shumë inspiruese. Yeah. Vetëm po e ndaj atë çfarë po e ndjej. Yeah. Falamindera too. So, thank you. Yeah. I think as you guys flow forward with all of this, Mendoj që ju njerëz përderisa ecni përpara me tërë këtë, and even more than think, what I'm feeling with all of this is dhe më shumë domethënë tek ajo që tek ndjenja, se çfarë ndjeni me tërë këtë. that wherever you are on this journey of being able to give yourself a break or lighten up or let yourself off the hook, Kudo që jeni me këtë, vetëm lejoni veten tuaj të lirë. Merrni pak një pushim. that it's okay. Është në rregull. You're doing it great. Po e bëni shumë mirë. Gjithçka është perfekte. We are always doing the best we can with what we got when we got it. Ne çdo herë jemi duke bërë atë që atë që dim, me atë që mundemi për atë moment. There is such a strange, misaligned, and goofy attention on this planet that you're broken. Ka shumë gjëra në këtë planet që tentojnë të ju bëjnë të ndjeni sikur jeni të thyer. Or that there's something to fix, or that there's something seriously wrong with each other. Ose ndoshta në atë pjesën ku duhet të rregulloni diçka. Sikur domethënë është diçka aty për të rregulluar. Është diçka aty sepse nuk jeni në rregull ju. And I'm here to tell you, with everything that we've talked about today, guys, Dhe jam këtu për t'ju treguar se me tërë këtë që e diskutuam sot, njerëz, that you're perfect, jeni perfekt, jeni shumë perfekt. that you're beautiful, Jeni shumë të bukur. that you are unlimited, Jeni shumë të palimituar. that for the men watching, if beautiful doesn't feel good, that you are handsome, Dhe për të gjithë ata që jeni duke shikuar këtë, ju jeni të bukur, jeni të pashëm. and that you are talented, you are creative, you are abundant, you are loving, you are you. Ju jeni të talentuar, ju jeni kreativ, ju jeni ju. So just allow yourself to be all that you truly are. Vetëm lejoni veten tuaj të jeni atë që në të vërtet jeni. And just do it from a space where it's easy, gentle, and general. And watch, But there'll always be more to come.
Vetëm po jeni në atë pjesën kur jeni duke u ndjerë shumë mirë dhe do ta vëreni që më shumë do të vijë. Yeah. Yes, yes, and the only thing that is stopping you, it's you, really. Yeah. So That's that's right. we are unlimited. We are unlimited. Yeah. So anything else you want to add, beautiful Xheneta? Well, thank you so much. You know, it was Welcome. so expanding and so expensive and so really inspiring. You know, and I just can't. I could feel your energy and you know, beautiful in every way. Very inspiring. Very from that space of not do this, not do that, but really from that space of inspiration, from that space of feel this for yourself too, from that Yeah. space of easiness and Yeah. from that space of for the joy of that and from that space of you are perfect, you know, there is nothing to fix, Yeah. but to really, you know, to just really to just be who you are, you know, Yeah. because you are enough. Yeah. Love that. Awesome. Thank you, Xheneta. Thank you so much. Sure. I so So, appreciate. oh, I appreciate you so much too. This has been so fun. So, we love you guys so unconditionally. Ju duam shumë pa kushte. And until we speak again, this is Super Dave with Best Life with the beautiful Xheneta Zymeri saying, may you continue to love and live your best life with Best Life. Dhe jam këtu unë Super Dave me Xheneta Zymerin edhe ju them që ta bëni jetën tuaj të bukur me best life. Love you guys. Thank you. Ju dua shumë njerëz. Faleminderit shumë. Thank you. You're welcome. Love you, Xheneta. Love you Faleminderit. guys. Love you too. Love you all. Bye, guys. Thank you.